Hello students, and in this lectures we are started discussions of the second part of applications of uniform circular motion. In the first part we are discuss the vehicles along the horizontal circular tracks आणि त्याची आपण maximum velocity find out केली होती. In this lectures we are started discussions of the taking same heading, that is application of uniform circular motion, that is U.C.M, that is applications of uniform circular motions. We just start to discussions of the second application, that is well of death. Well of death यालाच आपण मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये म्हटलं जातं मौत का कुआं. ठीक है, मौत का कुआं. वेल ऑफ डेथ हे काय असतं? दिस इज वन ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल पार्ट असल्यासारखं असतं, पण मॅक्झिमम मोठा असतो, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात? ह्यूज. देन दिस इज वन ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट असतं आणि इनसाइडमध्ये काही रेडियस आर इतके रेडियस असते. देन इनसाइडमध्ये काही व्हेकल्स फिरत असते, त्या व्हेकलची आपण मिनिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यापेक्षा जर कमी वेलॉसिटी म्हणजे लोअर लिमिट वेलॉसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायचं, त्याच्यापेक्षा जर कमी वेलॉसिटीमध्ये जर तो बाईक, कार, कुठल्याही पद्धतीचा व्हेकल्स इन दॅट वेल ऑफ डेथ मोशनमध्ये असेल तर तो काय करू शकत नाही, सर्वाईव्ह करू शकत नाही किंवा स्टेडी राहू शकत नाही. ही गोष्ट आपल्याला डिस्कशन्स करायची आहे. In the previous lectures we are discuss and find the maximum velocity, maximum speed of that cars, that particular vehicles which are on the horizontal circular tracks with the radius r and with the weight mg. We are just discuss the same things in this lectures. That is, consider, I will be drawn here the well of death. This is not exactly, but treated this is the well of death, मौत का कुआं. अशा पद्धतीने, आणि हे आतल्या बाजूनं जी काही व्हेकल्स आहेत ते मूव्ह करत आहे. ठीक आहे, कन्सिडर ॲट द पॉइंट, या पॉइंटला व्हेकल्स आहे आणि दिस इज द सेंटर सी. ओके, well of death, this is the vertical cylindrical wall which having the radius r and inside the vehicles which can be driven with the horizontal circular path, horizontal circular velocity. Let's this is the radius. Okay, या ठिकाणी मी radius ड्रॉन करतो. This is r, radius r आहे, आणि या ठिकाणी जे काही व्हेकल्स आहे दिस इज द आवर व्हेकल्स, आणि त्यावर ऍक्ट होणारे वेगवेगळ्या पद्धतीचे फोर्स आपण या ठिकाणी डिस्कशन केला. इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स वी आर डिस्कस द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स फोर्स, दॅट इज वेट आहे, त्याचबरोबर नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स देखील आहे. या तीन टाईपचे फोर्सेस आपण त्या ठिकाणी डिस्कशन केलेलं आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये देखील त्याच तीन फोर्सेस आपण या ठिकाणी डिस्कशन करणार, दॅट इज फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स, फोर्स वेट अँड फोर्स ऑफ नॉर्मल रिॲक्शन्स, बट some different in directions. या तीन डायरेक्शन मध्ये फोर्स ऍक्ट होणार आहे. लेट्स स्टँड द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द व्हेकल्स, forces acting on the vehicles. Then the first one is the normal forces. N is the normal reaction forces which are acting horizontally towards to the center. म्हणजे हे आहे. In the previous lectures we are I will be telling you the normal force, normal reaction force is always perpendicular to the surface, perpendicular to surface. जे अशा सरफेसवर, ज्या सरफेसवर आपली व्हेकल्स आहे, आपली ऑब्जेक्ट आहे, मोशनमध्ये आहे. नॉर्मल रिॲक्शन फोर्सेस इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. हा सरफेस आहे त्या वॉलचा, हा एक वॉल आहे,
वेल ऑफ डेथचा हा वाल आहे आणि हा सरफेसच्या अलॉंग सरफेसच्या परपेंडिक्युलर तो नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स असणार. दॅट इज द फोर्सेस. फर्स्ट एन नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स, reaction force acting towards to the center, acting towards to the center. आपलं व्हेकल या ठिकाणी आहे आणि नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स इकडे आहे. तर अजून एक गोष्ट तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, वेट कुठल्याही पद्धतीचा वेट इज ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शन. इट इज वेट. mg is the weight of that vehicles which are vertically downward. mg weight is vertically downward. वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. तर राहिलेला जो काय फोर्स आहे स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स दॅट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असणार आहे. देन फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, द थर्ड वन इज द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इज वर्टिकली upward directions. Vertically upward directions. ठीक आहे. कुठले कुठले फोर्स आहेत जे 3 फोर्सेस प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण कारवर अप्लाय केला होता. या ठिकाणी देखील हा ऑब्जेक्टवर जे काही व्हेकल्स 2 व्हीलर आहे, 4 व्हीलर आहे, कार आहे, कुठल्याही पद्धतीचा इन द वेल ऑफ डेथ मत कुवामध्ये जे काही मोशनमध्ये आहे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनमध्ये त्या ऑब्जेक्टवर या 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे फोर्स ॲक्ट होतात. द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, दिस इज द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे. त्याचबरोबर mg वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे. त्यानंतर जो काय थर्ड वन फोर्स आहे नॉर्मल फोर्स, इट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कॅन बी अंडर द मोशन. तो सरफेस आहे ज्यावर ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आणि दिस विल बी टुवर्ड्स टू द सेंटर. सेंटरमधून गेला वाटतं राईट, टुवर्ड्स टू द सेंटर. देन व्हॉट हॅव फन इफ आपल्याला अशी वेलॉसिटी फाइंड आउट करायची या ऑब्जेक्टची, या व्हेकल्सची, या 2 व्हीलरची, या 4 व्हीलरची, कुठल्याही बाईक असू दे, कार्स असू दे, त्याची आपल्याला मिनिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं. ज्यामुळे ती काय करणार आहे, जितकी जास्त वेलॉसिटी असेल तितका स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स जास्त असतो, म्हणजे तितका तो अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये जाणार आहे. ठीक आहे. जर मिनिमम वेलॉसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची, या वेलॉसिटीपेक्षा जर कमी वेलॉसिटी अप्लाय केली तर ती ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये येणार आहे किंवा तो मोशन्स तो स्टंट फेल होणार आहे. ठीक आहे. लेट्स फाइंड. देन या ठिकाणी जी काही कुठल्याही पद्धतीचा ऑब्जेक्ट आपण डिस्कशन करत असताना युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये जर एखादी ऑब्जेक्ट असेल, जर त्या ऑब्जेक्टवर एखादा फोर्स ॲक्ट होत असेल आणि तो फोर्स टुवर्ड्स टू दी सेंटर असेल तर तो फोर्स डायरेक्टली ऑब्वियसली काय असणार आहे, दिस फोर्स इज अ सेंट्रिपेटल फोर्स. देन एन इज इक्वल टू mv² अपॉन r. This is the centripetal force is the balance with the normal forces and treated. This is the equation number 1. Sorry, this is not equation number 1. This is the equation number 2. What you will be guess what is the equation number 1? Equation number 1 म्हणजे या दोन विरुद्ध जे काही फोर्स आहेत ते देखील एकमेकांना मॅच करत आहेत. Then they will be balanced. That is static frictional force and weight will be balanced to each other. Okay, these both equations in the order of the continued horizontal velocities, horizontal motion, sorry, no horizontal, not velocity, horizontal motions. Fs should be always, हे जे काय फ्रिक्शनल फोर्स आहे इट इज ऑलवेज शुड बी लेस दॅन or equal to μs into n. That is Fs is should be, Fs should always less than or equal to μs into, that is caps n. Caps n is the normal reaction forces of acting on that particular vehicles which are under the motion, under the horizontal motion in the well of the
depth on the wall of that depth, and which can be acting towards to the center, and this is also real forces, and this is act as a centripetal forces in that motions. Okay, let's relate with that. आपल्याला जे जे व्हॅल्यू माहिती आहे ते व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं आहे. व्हॉट इज द एफ एस इज इक्वल टू एम जी. आय विल बी सबस्टिट्यूट एम जी इन हियर. इट इज एम जी लेस दॅन ऑर इक्वल टू what is the mu s as it is. What is the n is mv square upon r. mv square upon r. This is the all things will be substitute here. n जी काय व्हॅल्यू या ठिकाणी आहे, fs ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आहे, ठीक आहे, त्या गोष्टी आपण या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलेला आहे. लेट्स फाइंड those things which are same on both sides of that equations, that is m and m. I will be cancel here. Then z is less than or equal to mu s into v square upon r. I will find the v square, that is v square is greater than or equal to v square is greater than or equal to mu s upon rg. Am I right? I think yes. Mu s upon rg. No. That is या ठिकाणी जर आपण rg upon mu f, rg upon mu s. Let's find to the minimum velocity, that is v minimum. आपल्याला मिनिमम वेलोसिटी पाहिजे आहे. v minimum is equal to अंडर रूट जो काय आहे आर जी अपॉन म्यू 0. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर एक्सप्रेशंस. what will be asked the questions, find the minimum velocity of that vehicles which are under the well of depth. Let's find or express the equations of the minimum velocity of the vehicles which are under the motion, under the horizontal motions, horizontal circular motions in the well of depth. Let's revise. Which one forces is acting on that object which are, or on the vehicles which are revolving inside the well of the depth? N is the normal reaction forces which are acting towards to the center, that is here. And another one is mg. mg is the weight of, mg is the weight of that object. Weight is always the downward directions. And one another is the force of static friction is vertically upward. Force of static friction is vertically upward directions. Let's balancing forces are always equal. Then I will be use the equation number 1, that is Fs is a balance with the weight of that particular vehicles which are in the well of depth under the motion. This is the equation number 1. In the equation number 2, the normal reaction force is towards to the center. You will be see here, the normal reaction forces is towards to the center. In the uniform circular motions or any circular motions, the forces which are acting towards to the center, these forces is known as centripetal forces. The centripetal forces, that is the centripetal force, centripetal force is equal to mv square upon r or m omega square into r. These are two equations. We want to finding the velocity of that object which are on the circumference of the circle. It means the linear, we finding the linear velocity. Then we use this equation, that is mv square upon r, that is equal to n. N is equal to mv square upon r, and this is the second equations we are obtained. This will be first equations. Then we know that in the order to continue the horizontal motions, Fs should be less than or equal to mu s into n. जर आपल्याला हा हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी कंटिन्युअसली फॉलो करायचं असेल तर आपली जी काही स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स आहे, ही स्टॅटिक फ्रिक्शनल फोर्स हा n विथ द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एस अँड n पेक्षा कमी असणं गरजेचं आहे. देन आय विल बी यूज दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन्स अँड all those things, all those terms which are present in these equations
अँड वी नो द व्हॅल्यू ऑफ दिस टर्म, दॅट इज एफ एसची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, दॅट इज एफ एस इज इक्वल टू एम जी. त्याचबरोबर एनची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, म्यू एस इज द कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन्स. देन त्या ठिकाणी त्या व्हॅल्यूज ठेवलेल्या आहे. आणि जे टर्म्स आहेत, जे इक्वेशनच्या किंवा इक्वॅलिटी साईन किंवा कंडिशनच्या दोन्ही बाजूला आहेत, ते काय केलेलं आहे त्या ठिकाणी कॅन्सल केलं आहे. म्हणजे एम एम गेट्स कॅन्सल. देन जी इज इक्वल टू दॅट्स राईट, जी इज इक्वल टू, आणि अशा पद्धतीने आपल्याला द्या वी स्क्वेअर इज इक्वल टू, देन वी फाइंड आउट करायचं असेल तर अंडर रूटमध्ये यूज केलेला आहे. दिस इज we are just finished the two types of the applications of uniform circular motion. The third type is the most important, and this is the one of the critical and big one application, that is vehicles on the banked road.